Mesdames et messieurs, bonjour. L'été approche, les vacances approchent et j'ai décidé de vous parler de l'histoire du bronzage. Si aujourd'hui il n'y a pas de vacances sans bronzage, il a fallu attendre des années avant qu'un corps bronzé soit à la mode et que l'on s'expose volontairement au soleil. Jusqu'au XXe siècle, il fallait avoir la peau blanche. Ovide déjà le disait. Toute femme doit être pâle. La peau blanche distinguait l'aristocratie de l'épiderme naturellement bronzé des paysans et des ouvriers. Et quand les médecins grecs et romains recommandaient d'exposer son corps au soleil, ce n'était pas pour bronzer, mais pour soigner l'arthrite ou l'obésité. Il faut attendre le XXe siècle pour qu'une peau bronzée devienne un critère de beauté. Cependant, nous savons tous que le soleil était très important pour certaines cultures, et ce, dès l'Antiquité. Autrefois, le soleil se situait dans un contexte religieux. On adorait le soleil, on communiquait directement avec le soleil. On lui demandait d'influer sur le cours des événements, sur le cours des vies, et le soleil faisait partie également du rythme des saisons. Les Incas, les Aztèques, les Égyptiens, le Japon aussi, et les cultures orientales vouaient un culte particulier au soleil. Et la structure de la société, au niveau même de l'architecture, privilégiait une élévation vers l'astre divin. Culte du soleil, certes, mais pas du bronzage. Au contraire, comme je vous l'ai dit, jusqu'au XXe siècle, la peau blanche est un idéal de classe et les nobles se fardaient même pour avoir une apparence différente de celle du peuple qui, en contact avec la nature et les éléments, comme je le disais tout à l'heure, était naturellement bronzé. Ces nobles utilisaient même des produits qui se sont avérés dangereux, comme par exemple la céruse, qui est un pigment blanc à base de plomb qui attaquait la peau. Et quand on allait au soleil, c'était pour se soigner. C'est ce que l'on appelait l'héliothérapie. L'idée de s'exposer à la lumière solaire vient d'une sorte de croyance reprise à la fin du XIXe siècle, selon laquelle le soleil aurait une action cicatrisante, analgésique, voire stimulante. On préconisait également le soleil dans le cas de maladies atmosphériques comme la tuberculose et l'asthme. Et on le préconisait également pour lutter contre l'anémie, le rachitisme, la fatigue et la dépression. C'est ce qui a abouti d'ailleurs à la création des sanatoriums et des bains de mer. On allait à la plage pour prendre l'eau, pour prendre l'air, bien plus que le soleil. Puis vint peu à peu, l'idée de prendre soin de son corps. Mais c'est au début des années 20 que tout change, lorsque Coco Chanel apparaît un jour bronzée et donne ainsi une nouvelle image de la modernité. Mais c'est surtout, en France en tout cas, Joséphine Baker, une chanteuse et danseuse métisse au succès fulgurant, qui réveille brusquement la mode du bronzage. D'un seul coup, on trouve que la peau bronzée, c'est beau. Le bronzage a été rendu possible par l'invention de la crème solaire, au début du XXe siècle également, donc contemporaine du bronzage. Et la question est la suivante. Est-ce que ce sont les crèmes qui ont inventé le bronzage ou est-ce le bronzage qui a inventé les crèmes? La thèse que je défends personnellement, c'est que l'invention des crèmes a précipité la publicité, la médiatisation, la vulgarisation, pourrait-on dire, du bronzage. Et il est intéressant d'observer qu'au fur et à mesure que la protection augmente, la surface du maillot de bain diminue. À l'époque des premiers bains, le maillot était constitué de 6 pièces, ni plus ni moins, entre jupons, caleçons, chemises, pantalons, etc. Puis le maillot de bain
se simplifie peu à peu et passe à un long pantalon combinaison fermé du col jusqu'au bout des chevilles. Puis, de pantalon long, il passe à bermuda, puis à maillot une pièce. On commence à montrer son nombril entre les deux guerres. Mais la véritable révolution, c'est le bikini, jugé indécent par les censeurs de l'époque qui n'y voyaient qu'un sous-vêtement affiché en public. Savez-vous que le nom de bikini a été choisi par le couturier français Louis Réard 5 jours après l'explosion de la 3e bombe atomique des États-Unis sur l'île de Bikini? Drôle de nom, non? Pour un vêtement qui illustre une certaine liberté. Revenant au bronzage, j'aimerais terminer en vous rappelant que le soleil est également dangereux. Les cancers dus au soleil augmentent de 7% chaque année ces dernières années et 1300 personnes meurent d'un cancer de la peau chaque année. Alors, ma conclusion sera la suivante. À vous de choisir. Plaisir du soleil ou peau saine. Merci de m'avoir écouté. Ladies and gentlemen, good afternoon. Summer is getting nearer, so are the holidays. I've decided to talk about the history of the suntan. Nowadays, you wouldn't think of holidays without a suntan, but we've actually had to wait for years for tans to come into fashion, and to wait for someone to deliberately expose themselves to the sun. Until the 20th century, one needed to have a white skin. Ovid said that women needed to be pale. A white skin distinguished the aristocracy from peasants and workers who were naturally tanned. Greek and Roman doctors would recommend that one go in the sun not to get a suntan, but to cure conditions such as arthritis or obesity. And we had to wait until the 20th century for tans to be associated with the idea of beauty. However, as we all know, the sun had a very important place in many cultures, starting with antiquity. The sun was worshipped. People communicated directly with the sun. They would ask the sun to change the course of event, to change the course of their lives. The ancient Incas, Aztecs, Egyptians, and Japanese all worshipped the sun. And social structure, architecture in particular, was orientated towards this divine celestial body. The sun was worshipped, but tans weren't. As I've said, it wasn't until the 20th century a white skin represented a class ideal. The nobility would actually wear makeup in order to distinguish themselves from the common people who, as I mentioned, were naturally exposed to the elements and therefore were darker skinned. The nobility would even use some cosmetics that were quite dangerous, including one white pigment made from lead, which turned out to be quite dangerous for one's skin. When people did go into the sun, it was for their health, something referred to as heliotherapy. This stemmed from an idea that came from the 19th century, according to which the sun was good could be a painkiller, could help the wounds heal, and could be a stimulant. The sun was also recommended for those who suffered from tuberculosis or asthma, or even anemia or depression. It's because of this that sanatoriums came about, or the idea that one could go and bathe in the sea. However, at the time when people went to the beach, it was to get in contact with the water and air, not so much as the sun. Rather than the sun.
And after this, the idea of taking care of one's body came about. It was at the start of the 1920s that everything changed, when Coco Chanel appeared with a suntan. She therefore brought about a new idea of modernity. But in France, it was really Josephine Baker, a mixed-race dancer and singer who was extremely successful, who changed this fashion forever. When she appeared, when she became successful, then tans became associated with beauty. The phenomenon of getting suntanned also was made possible thanks to the creation of sunscreens at the start of the 20th century as well. So the question I'd like to ask is the following. Was it sunscreens that invented the idea of getting a suntan, or suntans that invented sunscreens? I believe that the creation of sunscreens meant that there was a lot of advertising, suntans were present in the media, and therefore they contributed to making suntans popular. It's interesting to notice that as protection of the skin increased, the surface covered by bathing trunks diminished. At the start, they were complex six-piece affairs with shorts, with skirts, etc. But they became simpler and simpler as time went on. They then moved on to a long one-piece suit covering the body from the neck to the ankles, eventually became shorts, and finally we moved to the one-piece suit. It became acceptable to show one's navel between the two world wars. However, the true revolution came with the bikini. At the time, it was quite shocking, and people considered it to be just wearing one's underwear in public. But did you know the origin of the term? It was coined by the Frenchman Louis Réard 5 days after the USA's third atomic bomb was launched on the island of Bikini. It's quite a shocking origin for a term that is associated with freedom. I'd like to end today by reminding us of the fact that the sun can also be dangerous. Skin cancer rates increase by 7% each year, or at least it's been the case in recent years, and 1,300 people die of skin cancer each year. To conclude, we need to make a choice between enjoying the sun and taking care of the health of our skin. Thank you very much.